Je vais laisser tout le monde se présenter au début. Donc, on a Mike avec nous et Jason. Mike, Jason, if you want to introduce yourself, just quickly, you can go. Hello and good morning. My name is Mike Wilkes, and I am a Chief Information Security Officer. One of my other identifications is Adjunct Professor of Cybersecurity at NYU. And I'm also a member of the World Economic Forum's working group in quantum security and the working group for resilience in the oil and gas industries. I currently live in New York City, and I've been many things prior to my current role, but one of them that I like to mention is having been the head of security for Marvel, where I like to joke it was my job to keep Iron Man safe. Hit me there because I'm a huge Marvel fan. Bonjour, good morning, everyone. My name is Jason CONBOY. I'm a special agent, currently a liaison officer, at the U.S. Embassy in Ottawa. I've been with Homeland Security Investigations for 16 years, and currently I am newly assigned to the RCMP National Cybercrime Coordination Unit, where we work cross-border cyber intrusion investigations, ransomware, and really work together to protect entities on both sides of the border. So you can hear me with that one too? Ok. Bon, bonjour tout le monde, donc Cédric Thélier, ça fait 15-20 ans que je travaille dans la sécurité, donc je suis plutôt spécialisé sur tout ce qui est attaque-défense, donc un petit peu plus la partie technique, même si j'ai fait beaucoup de gouvernance aussi. Et l'idée, ça va être de vous parler donc de threat intelligence, donc on va dire se préparer à anticiper les menaces et tous ces sujets-là. Pour expliquer un petit peu, donc on a un fil conducteur sur trois questions principales. Donc la première, c'est en anticipant les menaces, les organisations peuvent prendre des mesures préventives et améliorer leur capacité de réponse aux incidents. Donc on va voir dans quelles mesures c'est envisageable. Il y a un deuxième sujet qui va être sur comment mettre en place des mécanismes efficaces de partage d'informations tout en préservant la confidentialité des données sensibles. Bon, on va rester quand même assez haut niveau, hein, ça va être un panel assez court. Et comment pouvons-nous assurer une collaboration fluide entre la CTI, donc tout ce qui est, on va dire, management de la menace, et les équipes opérationnelles. Parce que si ça reste hors sol ou trop théorique, évidemment, ça n'aura pas trop de valeur sur la durée. Donc, la présentation, en fait, va s'articuler sur ces trois axes. D'abord, un axe haut niveau, et ensuite, on va focus un petit peu ces deux sujets qui sont donc la partie donc, haut niveau d'abord. On va parler du cycle de vie des CTI. Ensuite, on va faire un focus sur tout ce qui est collecte, traitement, et la manière de le faire de façon sécurisée, comme on disait. Et un troisième point qui va être sur l'analyse et le fait d'échanger avec les équipes opérationnelles. C'est un sujet assez clé et qui demande un petit peu de maturité, on va dire. Donc, il y aura différents axes. Donc, que ce soit pour la partie direction, on va parler de périmètre, de maturité, de dimensionnement. On va parler pour la partie collecte des différentes sources d'informations. On va parler aussi de prévention, de détection, de tromperie. Donc, ça, c'est quand on va dispatcher les sujets au niveau des différentes équipes opérationnelles. Il va y avoir des silos et des spécialités et il va falloir communiquer avec ces intervenants. Et bien sûr, le but, c'est de capitaliser, donc d'avoir une vision complète de ce qui, on va dire, les leçons apprises, comme on dit, et de pouvoir itérer. La notion de cycle est très importante. Ce ne sera jamais parfait du premier coup, donc il faut pouvoir itérer. Le principe général derrière, et après je laisserai Mike et Jason en parler un peu plus, mais le principe général, c'est que si vous avez de la visibilité sur la menace en haut, que vous avez en bas à gauche une bonne connaissance de vos assets, de vos chaînes de services, de ce que vous avez en fait chez vous, au sein de votre entreprise, et que vous avez aussi une bonne vision du business, du fonctionnement de votre business et des vrais enjeux opérationnels, y compris financiers, et ce qui pourrait vous faire mal, entre guillemets, vous allez pouvoir ensuite réussir à réduire les zones communes et diminuer le risque, en fait. C'est ça l'idée. Donc, vous ne pourrez pas tout prévoir, mais avec ces mécanismes-là, vous allez pouvoir y parvenir. Donc, Jason, Mike, you want to add something to that big picture? We were talking about direction, collection, processing, analysis, dissemination, and feedback.
And the idea is just to know, yeah, what do you think about that in general? Yeah, I'll start. So I think that first I forgot to thank Forum. Oh yes, sorry. First of all, I forgot to thank Forum InCyber for inviting us and putting on this conference. So it's really great to be participating and to have a headset and hear the French and English translated. But one piece of context that I did want to add, when you're talking about threats and threat management, I think the philosophy has changed a bit. I don't know if everyone has heard of the mantra that it's not a matter of if you will be attacked, it's a matter of when and how often. And so I like to think about breach cadence and not breach likelihood. Everyone's getting attacked. It's okay to be attacked. It's just not okay to not have a plan. And so threat response and threat intelligence is a part of being prepared so that you can recover and you can be resilient and not be suffering an existential threat that ends your business. So in terms of the threat intelligence life cycle, everything has a life cycle. Everything starts with preparation and direction. And when you deliver threat intelligence, it has to be the right message at the right time to the right audience. And if you mess that up, then you may be having wonderful threat intelligence, but no one can take action on it because it's the wrong message to the wrong audience or it's at the wrong time. And so I think the life cycle helps us identify, and there's a structure to it, how we can aid organizations with what I have to say is a fairly advanced capability. Most companies, in my estimation, are not ready for CTI, for cyber threat intelligence, because you have to do something with it. Otherwise, it's going to cost you a lot of money, and you're going to be wringing your hands saying, oh my gosh, this bad thing is happening to people. It's going to happen to us. What are we going to do? But if you don't have the resources to even know what your assets are and to know what the attack surface is, then you're not doing the basics. So you need to do the basics first. Thank you, Mike. Jason, you want to add something? Sure. So to talk about collection, everyone here is a security professional, so you may have paid vendor fees, but I want to kind of touch on the public. So I work for the U.S. government, but we have a very public-facing website, Department of Homeland Security. It's a very long acronym, so excuse me for that. It's the Cyber Infrastructure and Cybersecurity Agency, CISA. Up here in Canada, you have what you call CCCS, the Canada Center for Cybersecurity. So maybe that's a good place to start, is those free resources that already have those known CVEs, those common vulnerability exposures, and ways to mitigate that, and then putting that into your CTI program if you're trying to stand it up. As fun as it is to work cyber investigations and chase ransomware actors, it's a lot more fun to prevent it, which I think is a good platform for this discussion. And starting at 9 in the morning, first day of the conference, is learning about the prevention aspect. But there's an old adage that we say, we're from the government, we're here to help, but don't be afraid to ask, whether it's in Canada or, since this is a North America conference, back in the US. When I was assigned our cyber headquarters, we developed a cybersecurity outreach. So our special agents in the field, we go to companies and businesses and hospitals and just say, hey, give us 40 minutes of your time. Let's talk about the threats out there and let's have that relationship. We don't like to meet companies, public or private, when everything's on fire. So it'd be better off to meet at lunch, have a working lunch, talk about cybersecurity and the threats that are out there that we're seeing from the outside, whereas Mike will see it from the inside, and work together. Because cybersecurity is really, it's everybody's issue and it's everybody's problem. So it should be all of our solutions together. Very clear. Thank you, guys. Nothing special to hand on my side. The idea is that you have a life cycle. You need to be fed by this. Let's go to the next topic. So, like we said, we will focus the point 2 now, and after the point 3. Donc, pour continuer en français un peu, donc toute la chaîne que vous avez vue, ok, c'est la théorie en fait de ce qu'on appelle la partie CTI. Mais au-delà de cette théorie, vous allez avoir un gros volume de sources d'informations. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir prévoir quelque chose ou travailler sur le contrôle en fait, des menaces qui pèsent sur vous si vous n'êtes pas alimenté par un certain nombre d'entités. Si vous faites ça dans votre coin, vous ne ferez pas grand-chose, pour être honnête, ou
Voilà. Donc, les différents points d'entrée, il va y avoir des sources d'informations internes en fonction de votre maturité. Ça peut être basé sur des choses très techniques. Si vous êtes très avancé, ça peut être du machine learning, ça peut être un certain nombre de mots-clés magiques. Mais derrière, vous allez avoir aussi besoin potentiellement de communautés. Donc, il y a des communautés spécialisées par industrie. Vous allez avoir potentiellement des vendors que vous payez et qui vont vous fournir de l'information stratégique ou tactique ou, j'espère, pertinente. Et vous allez avoir des sources d'informations externes qui étaient très bien mentionnées par Jason, que ce soit Canada, US ou peu importe où vous êtes sur la planète. Vous allez avoir accès en fait, à un certain nombre d'entités dont on parlera plus tard. Pour ceux qui connaissent, toutes ces informations elles vont arriver à différents formats, différents mécanismes. Vous allez avoir ce qu'on appelle la pyramide of pain, donc la pyramide de la douleur pour ceux qui travaillent un petit peu sur le terrain. C'est-à-dire que vous allez avoir des informations qui vont être assez simples à digérer, assez simples à communiquer à vos équipes. On va dire des IOC, par exemple, donc des preuves de compromission qui vont être assez faciles à traiter. Mais à côté de ça, vous allez avoir aussi des comportements, des analyses de rapports, des choses qui vont être beaucoup plus subtiles et qui vont vous demander un certain nombre de points de maturité en interne chez vous et qui vont se rattacher au sujet que j'évoquais tout à l'heure sur la gestion de risque et le fait de bien se connaître, de bien identifier les menaces qui pèsent sur vous et ensuite de bien connaître son business. Derrière, vous allez avoir généralement une plateforme, donc une plateforme de centralisation des informations, avec en général 4 canaux principaux. Donc la partie stratégique, la partie opérationnelle, qui est un petit peu entre les deux, la partie tactique, où là on est vraiment sur le terrain et on va devoir échanger assez rapidement, et la partie communauté, qui va regrouper un petit peu toutes les entités spécialisées et vos pairs. Vous allez pouvoir échanger avec des gens qui vont avoir les mêmes problèmes que vous et les mêmes craintes. Tout ça va se faire vers un certain nombre de canaux, mais aussi donc avec un certain nombre de formats de communication. On va rester très high level pour la partie stratégique. On va avoir des plans d'action les plus opérationnels possibles avec les équipes qui sont sur le terrain, les équipes IT ou TI. Vous allez avoir ensuite des choses un peu plus techniques, évidemment, sur la partie tactique, de l'attaque défense, des TTP, des IOC, un certain nombre de choses opérationnelles, mais plutôt techniques que vous allez pouvoir échanger. Et derrière, avec la communauté, il faut que ça aille très vite. Donc il y a des protocoles dédiés, il y a des mécanismes précis qui permettent de le faire, que ce soit taxi, Styx, et aussi des fois des rapports, tout simplement. Donc voilà. Ces mécanismes-là vont en fait alimenter généralement 2 sujets principaux et 2 sources d'informations principales. Un portail interne pour le tracking, et vous allez avoir une base de connaissances du système d'information, puisque de mon point de vue, on ne peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça devient complètement abstrait, et surtout, vous n'allez pas pouvoir faire le tri dans les menaces. Parce qu'anticiper les menaces, c'est bien, mais il va falloir derrière identifier celles qui vous concernent réellement, si possible. Tout ça, à un moment donné, va revenir indirectement et par itération vers ceux qui vous ont alimenté, en général. Et ça se fait via un certain nombre de standards pour justement, puisqu'on parlait de sécurité au tout début, pour s'assurer que cet échange de communication et d'informations se fasse de manière sécurisée. Donc on va pouvoir en parler un petit peu. Guys, you want to talk about that a little bit? Yeah, if I might. One of the things in the olden days, I've been around a long time. I've got gray hair. I was around before Port 80 and the World Wide Web. I gave birth to Starbucks in 1998, ran the team, launched PlayStation for the PS2. So I'm as old as the hills. In the olden days, there were no CISOs. There was no computer science, cybersecurity made. We just simply protected the infrastructure so that we could get a good night's rest, right? Because I was working on e-commerce in California in the early days. And I think the community then and threat intelligence sharing then was an IRC channel. But now we have much more structured way of sharing data. Stick taxi, for example. So you can have specific observations of different threat patterns. But I think community is where I want to focus. Fortunately, for the last couple of years, I've been able to join 12 different ISACs. So ISACs are information sharing and analysis centers. The U.S. operates, I think, 27, 28 of these national ISACs. One of them is the FS ISAC, which Cédric is familiar. I've also been a big fan of the IT ISAC because that's pretty much anyone that has an IT department. So anyone can join it, right? Most of them are focused on critical infrastructure, some of them on maritime security. I'll be presenting at the MTS ISAC Summit in Miami in November because I believe critical infrastructure will be knocked over pretty regularly in the near future. And so when we think about cyber threat intelligence,
we know that we're going to be attacked, and that the bad guys probably already have backdoors on our infrastructure, and bad girls, I want to be equal opportunity here, that they're going to launch a hybrid cyberkinetic warfare. And this is going to be the dawning of a new era. So the more prepared we can be now to address this, and the easiest way is to step up and become a subscriber to this information. But remember, joining the gym doesn't make you fit. You have to do the work. So when you join an ISAC and an intelligence sharing community, you have to pick up the show. And I think that's one of the lessons that I wanted to relay to everyone, is that join a community. It's like a pack of meerkats. I don't know if this is an animal that's known in Canada, but in the prairies of the U.S. They stand outside of the den, and they're all looking around, and they bark whenever they see a threat. And that's our collective resilience. And I think we need to develop collective resilience as a community as well. Thanks. So that's a really good point about the community and the sharing. And I think sometimes within the private sector, you want to keep it enclosed, but we are here to help. I won't name the specific company that operates in Canada and in the US, but through the community that I work in with the FBI and the RCMP and the Secret Service and other US and Canada entities involved in cyber investigations, we have quarterly meetings with this company, and this individual is very open. Every quarter, I'll say he or she to keep it more anonymity, is sharing IOCs and sharing the threats that their company is facing. Just giving it all out there so we can all take it in. We can do what we do in law enforcement. The other private sector partners can put it into their CTI platforms, and it's a really good community where everybody has to deal with the legalities of sharing information, but it is a great quarterly meeting to sit there and listen to the emerging threats. And then we as law enforcement have the opportunity to provide the trends we're seeing, and it's a really good collaboration. So I think Mike had a really good point about joining a community and sharing information. Thank you, guys. Nothing too hard on my side. Maybe we can move to the next topic, or you want to exchange a little bit more on this? No, it's fine? OK. Donc le troisième point. Le troisième point, en fait, comme on disait, c'est un des sous-sujets, mais qui est quand même important. C'est OK, j'ai l'information, j'ai la visibilité, mais comment j'échange avec mes équipes? On ne va pas pouvoir tout lister ici, mais l'idée, c'est de comprendre un peu quels peuvent être les points d'attention et s'assurer en fait qu'il y ait une valeur sur ce qu'on récupère comme information. Donc, on va rester sur cette notion de plateforme centrale, parce qu'on est obligé de s'outiller un minimum. Et vous allez retrouver en fait ces 4 canaux d'échange de façon plus ou moins claire dans l'outil en fonction de ce que vous avez, mais vous allez quand même indirectement les retrouver. Toujours la partie stratégique, opérationnelle, tactique et la partie communauté qu'on évoquait tout à l'heure. Et vous allez échanger avec un certain nombre de personnes. Vous devez échanger avec un certain nombre de personnes. Il faut que l'information ne reste pas trop en silo, mais il faut quand même adapter le discours et les informations que vous allez communiquer à chaque type de profil avec qui vous allez échanger. Vous allez donc avoir des gens du board, vous allez avoir des gens de la production, vous allez avoir des gens qui sont vraiment orientés attaque-défense ou sur la partie sécurité, et vous allez avoir encore une fois la communauté avec qui vous devez continuer d'échanger. Vous allez retrouver en fait les différents formats qu'on évoquait. Pour ceux qui sont un peu loin, qui ne voient peut-être pas très bien, même si évidemment les slides seront disponibles, vous avez encore donc une fois la partie résumé managérial que vous allez devoir fournir de manière régulière. Vous allez avoir des plans d'action comme je l'évoquais tout à l'heure. Et à nouveau, donc, les parties techniques, les TTP, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas les TTP et les IOC, donc les TTP, c'est tous les mécanismes d'attaque qui sont utilisés par les menaces, on va dire ça comme ça. Et tout ce qui est IOC, c'est tout simplement des mécanismes, des artefacts qui vont vous permettre d'identifier si vous avez été attaqué ou s'il y a une compromission ou pas. Pour être très clair, pour ceux qui me connaissent d'un point de vue attaque-défense, généralement, vous allez challenger l'information que vous avez, mais gardez en tête qu'il y a une information que vous n'avez peut-être pas et que personne n'a encore. À un moment donné, on peut être le premier qui se fait attaquer, il faut le garder en tête. Et à la fin, vous allez avoir des protocoles d'échange. Donc là, on va rester assez haut niveau, mais globalement, il va y avoir une préoccupation pour la qualité des communications sur le niveau de granularité. Est-ce que je donne le bon niveau d'information au bon interlocuteur? Est-ce que c'est un minimum industrialisé? Like Jason and Mike was talking about, it's not really good to think about that after the battle. You need to be prepared. Et
Ensuite, il y a la partie sécurité, donc on en a parlé un petit peu. Il y a la partie connaissance, base de connaissances. Moi, de mon côté, j'insisterai lourdement dessus, mais tant que vous ne connaissez pas votre système d'information et votre business, vous ne pourrez rien faire, de mon point de vue. Et ensuite, vos priorités. Parce que c'est bien de pouvoir faire des choses et d'avoir la visibilité, mais il faut pouvoir aussi être aligné avec les contraintes du business et identifier ce qui est vraiment important maintenant, un peu plus tard et à long terme. Donc, Mike, Jason, what do you think about that? You want to add something, I guess? Yes, thank you. Let's see. One of the things that I wanted to mention at this point was to share some information about a couple of events that I investigated. And this was not in an official capacity. This was in a curious monkey capacity. So when Colonial Pipeline was ransomwared, I think most people have heard of this incident. This was an interesting scenario because they shut down the pipeline out of an abundance of caution. But really, I actually found out they shut down the pipeline because it was an IT system called the nomination server that had been ransomwared. And this is how they figure out how much to charge people. So the OT infrastructure wasn't actually at risk, but there was a huge impact to this. One of the key technologies that kept me up until 3 in the morning as when this hit the news was something called NetFlow. So if you're not familiar with NetFlow data, imagine a television show or a movie where the police chief says, I want to know every phone call the suspect made between 10 p.m. and 10 a.m. the night of the Moida. There's a good New York accent there. This is called a call detail record, a CDR. And you can go to the telcos and you can request this information if you're law enforcement. And you can find out who spoke to who and for how long. But you don't get to know what they said. But oftentimes that's enough information to gather intelligence. And so I was the CISO for a security scorecard at the time. And we had this amazing threat intelligence team. And I was kind of moonlighting as a threat intelligence analyst. So I used our scanning data where we just basically nmap all of IPv4 every week, and we give people a letter grade based on, the exposed assets. I found an IP address that was open on port 3389 to the internet, which is Microsoft Remote Desktop Protocol. I thought, well, if I'm an attacker, I would go for that. I'm sure it's not patched. Sure enough, I put in the IP address of that server into Team Cymru, which is a Welsh NetFlow data provider, because we had a subscription with them. And immediately pops up all of the transactions with that IP address over the period 3 to 4 days before the ransomware, which is, of course, when data exfiltration occurs. And we saw 106 gigabytes of data exfiltrated to a DigitalOcean server in New York City. Now, we immediately called up law enforcement and said, hey, somebody put a big packet of envelope of materials underneath the park bench. You might want to go and intercept that. And so I think this is the value of having observability. You need to be able to see what's happening and to know your assets, as Cédric has mentioned. And then, of course, participate in the community of response and share with law enforcement. And I know Jason mentioned that's difficult sometimes because your accountants and your lawyers are going to want to play their cards very close to their chest and say, well, we can't share this information. We could be fined, right? There could be regulatory impacts for sharing this breach information. But I do believe that the tide is shifting. Certainly in the US, with publicly traded companies, the Security and Exchange Commission just recently adopted a 4-day breach disclosure rule in reporting. So there will be a lot more breaches that have to be disclosed, otherwise you'll be fined. So now at least you have an argument against the conservative lawyers and accountants that say don't do it. No, we should do it because there's a benefit to us immediately and to us as an industry and as a digital society. Mike's doing all the hard work today for us. But he mentioned a really good point about contacting law enforcement. And if you're in the private industry and you're uncomfortable with it, you don't know your legal policies or maybe what your accountants may see, then have that meeting and have that discussion. And what information could you provide? Because what we can do with that information is put it back into what we'll call our machine and maybe do a public release, a white, TLP white, saying, hey, this is a known CVE or threat actor or rogue IP, and that could prevent
other attacks, and thus preventing victim. We want to minimize victimization, and I think that goes both ways. If there's other entities providing information, and then you guys and your companies get a hold of that, now you're protecting your network. So it's really everybody looking out for each other. It's like almost like a neighborhood watch community, you know. Especially now with the digital age, we've got like Facebook groups and the Neighborhoods app where someone's going to post, hey, there's a suspicious vehicle on this road, you need to look out for it. Now everybody's looking out. And I think back in the day, that was the annoying neighbor. But in the cybersecurity space, we need more annoying neighbors. We need more people providing information back and forth so we can prevent future attacks. Yeah, thank you, guys. And oh, sure, of course. I did want to correct you on one thing there. It's no longer called TLP white because that's an old trope of white is good and black is bad. So Traffic Light Protocol 2.0, TLP 2.0, refers to TLP clear. Yeah, sure. So I think it's also part of the secure sharing in general. Pour ce qu'on a vu là, ça donne une vision d'ensemble, mais if we go back, guys, to the, for all the topics related to communication with operational teams, do you have any specific use case or visibility on this? I mean, or you can actually push the information to all the silos that you have in the company and stuff like that. Do you think that there is maybe standard support stuff you can use for that, or it's based on every company approach? Do you have visibility on that? What do you think? As I mentioned before, there's a different audience for different types of conversations. I like to think, as a CISO, we only have 3 conversations in our life. We have a tactical, which is in the weeds, talking about vulnerabilities, CVSS scores, CVEs, and percentage of patched coverage of your infrastructure. Then there's a strategic conversation. This is one you have with your VPs, your peers, the head of HR and legal, which InfoSec works very closely with them usually. And then you have this executive conversation, which is more the regulatory boardroom conversation. And I think that's the one that we're particularly bad at as professionals, because we fall back to our comfort zone and start showing those charts of CVEs and vulnerabilities. And the boards just glaze over. Their eyes are like, yeah, I'm not paying attention, you can go now. And so I think we need to do something. Everyone's heard of security awareness training? Well, I was at a conference once, a small boutique conference in New York, and someone came up with this really good idea of flipping the narrative and saying we need business awareness training for cybersecurity professionals. Because when we talk about prioritization, it's not just about what's a CVSS score of 10 for a remote code execution, with privilege escalation. The combination is pretty deadly. It needs to be about prioritization along the lines of the business value. And we need to enable and empower business value and use information security and threat intelligence as a value add, as a differentiator for your company as to why someone should work with you instead of your competitor. Yeah, thank you. You're good? You're good, okay. Maybe I will add something on that. So for me, depending on the channels that we were talking about, so the direction, production, security, donc je vais continuer en français pour les gens qui traduisent, c'est plus sympa. Mais sur les quatre niveaux de canaux en fait qu'il y a, ce qu'on évoquait en fait, c'est que tous les points de granularité, d'industrialisation, de sécurité, de connaissance et de priorité font partie de l'industrialisation en fait. C'est-à-dire que vous soyez rattaché à un groupe ou que vous soyez autonome, vous devez en fait définir sur ces différents axes et en fonction des interlocuteurs que vous visez, notamment les opérationnels, puisque c'est l'objet de la question initiale. Pour les opérationnels, vous devez être capable de dire « Ok, je connais votre structure, je sais comment vous êtes organisé, je sais qui est en charge du système d'information de manière générale, je sais ensuite qui s'occupe des bases de données, des composants de sécurité, des couches de sécurité. Je sais qui s'occupe de la gestion, par exemple, de la sensibilisation, etc., etc. Et en fait, c'est votre rôle, en fonction de la granularité attendue et en fonction de l'urgence et en fonction de l'impact business, de vérifier que c'est nécessaire de communiquer là-dessus, par silo, de s'assurer en fait que vous allez avoir un format de communication. C'est pour ça que je parlais de portail au tout début, de portail interne sécurisé. Vous allez pouvoir
proposer cette information avec un plan d'action concret, des recommandations qui ne viennent pas que de vous ou de votre équipe sécurité, mais de la communauté aussi, avec un certain nombre de standards. Et ensuite, chacun va prendre, en fonction de son périmètre, ce qu'il a à faire. Ensuite, il doit vous revenir. C'est ce qu'on appelait précédemment, je ne vais pas le rafficher, mais la partie feedback, retour ou capitalisation. Et une fois que vous avez cette information, là, vous pouvez remonter sur toutes les autres couches et vous pouvez informer votre board, vous pouvez informer les équipes opérationnelles qu'effectivement, on a constaté que c'était sous contrôle. Vous allez pouvoir informer votre blue team ou votre équipe défensive que ça a été corrigé ou éventuellement qu'on a besoin d'eux pour vérifier un certain nombre de points. Et après, vous allez arriver sur le retour d'expérience ou l'information live que vous allez communiquer en fait, ce qu'on appelait la communauté, les entités, qui en fait vont récupérer cette information et ils vont pouvoir le repartager avec les différents acteurs. Et ce qui a été mentionné par Mike et Jason pour la partie feu tricolore, c'est que ce soit aux US ou au Canada, il y a en fait des règles qui sont définies et proposées pour s'assurer que vous allez uniquement communiquer l'information utile, nécessaire, mais non confidentielle. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs niveaux de couleur. In general, I think we take some time for questions, so that's good. Just to maybe the big picture, you will have those slides, you will have all the resources here. For the people that are working on this, pour les gens qui travaillent dessus, déjà, ça va être du standard, mais ça peut quand même être une bonne source d'information. Avant les questions, I have a general question for Mike and Jason. So at the end, can we predict the threats or not? Can we cover the risk at 100%? Or it's going in your mind? I mean, if we could predict the threat, I don't think we'd all be here at a really gigantic cybersecurity conference in the beautiful city of Montreal. But we can always do better, right? And I think if you're a little bit cautious on what we talked about with the sharing of information public-private, there's a session later on at 1 p.m. and you're going to have a panelist of U.S., Canadian law enforcement, and the private sector, which we're going to talk about the stories that we've done, the outreaches, and the successes. I think one last comment before we take any questions you might have would be you have to assume breach. If you have 1,000 employees in your company, that's 1,000 threats. Not intentional, not malicious. Some of the statistics I've read, maybe 14% are going to be sleeper cell IT staff that are actually working for North Korea. But everyone else can have an accidental disclosure. And so that's a part of your threat intelligence program as well. Figuring out who's likely to display their human fallibility. And in this sense, I like to embrace this. Don't punish people for failing phishing tests. You need to help train their muscle of skepticism. You need to help them with a carrot, not with a stick. I know some company in the US that will fire you if you fail 3 phishing tests in the period of 6 months. That's insane. You can't fire yourself to a more secure posture. You're just going to hire someone else that's going to be click happy the next day. So I think it's important to think about the insider risk threat and make that a part of your threat intelligence program. And when you're communicating with the board, this will be my last high-level guidance. There's something called a risk register, the corporate risk register. And the board only meets usually quarterly. So if that risk, if that threat is not going to persist for more than 2 quarters, it's not a board-level discussion. I mean, of course, if you have a breach event, it'll probably take 6 months to follow up on it and to close it down. Many companies have been ransomwared and DDoSed. Even the government was DDoSed a few months ago across Canada. And so I think that that's an important element to remember. And this goes back to what we said before about the right message to the right audience. When you're trying to share threat intelligence with the board, make sure it's a more strategic long-term threat and not just some blip that doesn't even show up on their radar. Thank you, guys. On my side, it will be very basic. So just to summarize my mindset on this, based on my small experience on that. So first, you need to understand what you have in your house. You need to understand, like I said, the business lines, infrastructure lines,
all your assets. Of course, you cannot cover everything, but you need to understand yourself. Second point, you need to define what could be impacting your business. Like we said, you want to avoid to have too much, let's say, common area between your... je continue en français, mais entre la partie vulnérabilité ou exposition et la partie business, vous devez en fait limiter les zones qui sont proches. Ensuite, vous allez devoir derrière vous concentrer sur ce qui peut vraiment vous impacter. Donc pour faire ça, il faut vraiment être proche des différentes équipes, des différents canaux, et vous devez être alimenté par des gens de l'extérieur, que ce soit la partie publique, que ce soit la partie technique, que ce soit vos propres sources d'informations internes. Donc vous n'allez pas pouvoir prédire tous les sujets, mais vous allez au moins pouvoir être à l'aise sur ce qui peut se passer. C'est pour ça que je suis totalement en phase avec la partie Assume Breach, donc le fait de considérer que de toute façon, que ce soit externe ou interne, vous allez vous faire pirater. Ce qui compte, c'est d'être prêt en fait, et d'avoir préparé tout ça, d'avoir itéré suffisamment de fois pour que ça soit suffisamment industrialisé et pour pouvoir le gérer quand ça arrive. Merci beaucoup Mike. Thank you Mike. Thank you Jason. I think we have time for questions. Donc si quelqu'un veut poser une question, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. On sera ravis d'essayer d'y répondre. N'hésitez pas. Should I go there? Sorry? Should I go over there? Oh yeah, sure. Yeah, perfect. Well, first of all, thank you. Quick question: how would you leverage future attacks based on leaked and breached databases? Is there a possibility that you can use this data in order to protect yourself for the future, in order to predict some sort of behaviors that may occur in some time? Yeah, I think one of the things that we kind of do not so intelligently is simply patch everything that has a critical or a high. And that's not good prioritization. So there's a really good open source approach called EPSS, Environmental Predictability Security Score, which is in version 2, which can help you focus only on the vulnerabilities that lead to breaches and incidents. Because if it's not going to ever turn into exploit code, you may as well not prioritize it as something to patch. But if you do have access to these breach databases, there's one resource that I wanted to mention, so I'm glad you asked this question. MITRE has a tool called Caldera, which is caldera.mitre.org. And the value of this tool is that it allows you to take attack simulation profiles. So not just one-off vulnerabilities that could be chained together into an exploit and a breach, but the entire attack like palette or menu that particular threat actors are using, so that you're getting a very realistic approach of what your industry or your company will be exposed to when they're probing your defenses and working out whether you have DDoS protection, exfiltration of data. They want you to pay, and they encourage you to pay by a botnet DDoS attack against you. And the last thing I'll mention, of course, I like to say this, is the democratization of crime. It's no longer just nation states and crime that have these tools. It's also bored teenagers. And Lapsus is a perfect example. This is like 16-year-old kids in the basement of their parents' house in Oxford that were able to own billion-dollar organizations like Microsoft, NVIDIA, Okta, just through a little bit of social engineering. So we really need to think about all sorts of attacks against all environments, not just production, because when LastPass was breached, they didn't touch production. They actually got in through the DevOps engineer's personal use of a machine at home and exfiltrated a backup of production off of a dev environment. So we need to protect all the assets. But the breach databases are useful for us to know what combination of attacks were successful against others, so that you can try to find that kill chain, that moment where you can disrupt their attack against you. Thank you, Mike. Maybe I can add something on this. So, donc, juste pour ajouter un point dessus,
il y a l'information générale. Quand on parlait des sources d'information, vous allez avoir l'information générale qui va vous être fournie par les différentes entités avec qui vous allez travailler. Il peut y avoir ensuite, si vous êtes rattaché à une entité qui est spécifique à votre métier ou à votre industrie, vous allez avoir de la communication sur les informations clés spécifiques à votre domaine et potentiellement des leaks massifs ou des fuites d'informations qu'il y aurait eu. Et ça, vous allez pouvoir les utiliser. Et il y a encore un autre niveau de détail en fonction de votre maturité. On évoquait tout à l'heure le fait que la source d'information peut être interne. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille de votre structure, vous allez avoir votre propre veille, vous allez avoir votre propre reconnaissance et vous allez être capable d'identifier un certain nombre de mots-clés que vous allez retrouver dans des fuites d'informations plus ou moins publiques, on va dire. Il peut y avoir différents canaux et vous allez pouvoir utiliser ça pour anticiper aussi un petit peu la menace puisque vous savez pertinemment qu'il y a des comptes qui ont été volés ou des choses comme ça. Voilà. Il y a une autre question peut-être ? Oui, oui bonjour. J'aimerais d'abord vous remercier pour avoir commenté sur le fait que le White Blacklist n'existe plus, mais que la version 2 de TLP insiste bien, c'est Allow List, not Allowed List. Et ça permet d'avoir certains membres du board de notre côté. La deuxième question, ça porte sur le fait que au niveau de la normalisation des formats d'échange d'informations, vous avez mentionné taxi. Dans le domaine de l'échange de rapports financiers annuels, le Security Exchange Commission accepte ou plutôt oblige les entreprises à fournir leur rapport financier annuel sous un format XBRL. Et depuis maintenant 2-3 mois, ils obligent aussi les entreprises à déclarer leur incident sous un format, je pense que c'est le format K8. Est-ce que vous voyez dans un avenir rapproché, vu les menaces, l'obligation pour les entreprises, mais aussi pour les membres des SOC ou des équipes de sécurité, de fournir leur rapport d'incident dans un format normalisé pour l'ensemble des partenaires nord-américains ou européens, ou c'est vraiment un rêve imaginaire qu'on ne verra pas d'ici quelques années? Do you have some info on that, guys? Yeah, unfortunately, I think it's insane at the moment because what are you going to tag? With financial statements, with inline XBRL, you have share price, you have outstanding shares, you have EBITDA and other acronyms. But on the cyber domain, I've looked at a couple. Look at the MGM breach disclosure. What would you tag? $100 million. But what? Of loss? But that's just the number today. The SEC disclosure rules are a good effort in a good, well-intentioned direction. But the requirement for inline XBRL is going to be crazy because I have no idea what people are going to tag. You could talk about dates and timelines. And you could say, well, this is when we became aware of the breach. But as was the case with LastPass, that was an unfolding, oh my God, it was worse than we thought. A month later, oh my God, it was worse than we thought. And so it was this continual narrative and evolution. So it's not like there's these beautiful snapshots that we're just going to start injecting into the PDFs of the breach disclosures, right? The Form 8K, and for internationals, Form 6K, that have to be filed with the SEC. So I think that's going to be difficult to figure out and build that standardization. And even within the US, we have an RFI right now with DHS to harmonize what is a breach, what is a material breach, what is an incident, and how do you decide what is a material breach that needs to be disclosed. So I think there's a lot of harmonization that has to happen even within the US agencies, let alone in the international community. But I would love to see progress in that area because you need a good taxonomy. As a philosophy major, I love it when people start using the word taxonomy in public and in business. But that's going to give us structure, and then we need adoption, and then we need enforcement. And so we're a long ways off, unfortunately, I think, from structured document sharing outside of sticks and taxi. Jason, you good or you want to? Good. You're good? Okay. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Si quelqu'un... Vas-y Clément. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai un peu envie de vous demander, là vous avez quand même parlé beaucoup de CTI, mais j'ai un peu l'impression aujourd'hui que la CTI c'est seulement fait pour les grands groupes. Comment on va inciter les toutes petites entreprises à y aller? Là je prends un peu l'exemple de la faille sur Cisco. On avait l'information, en tout cas pour les gens aussi bien au niveau des services, les gens aussi qui font vraiment de la CTI à très haut niveau, l'information était là depuis un mois.
Et pourtant, aujourd'hui encore, il n'y a pas loin de 80 000 équipements exposés et des entreprises qui ne vont jamais patcher. Donc comment on amène les petites entreprises à mieux adapter de la CTI pour mieux se protéger? It's okay for the translation? Okay, I can add a point maybe. Just quick 2 points on my side. So the first one is that depending on your size, and I agree the question of course, donc en fonction de votre taille, vous allez pouvoir adhérer à des communautés et des entités dont on parlait, que ce soit de l'informatique générale ou des plus petites communautés, et vous allez avoir une information qui vous sera fournie sans que vous ayez besoin d'être hyper mature en interne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au niveau des services fournis par les gouvernements, je pense notamment à la partie CISA, vous pouvez souscrire à des services on va dire de cartographie et de communication qui vont vous permettre d'avoir des entrants, même si vous êtes une petite structure, vous allez quand même pouvoir profiter d'un certain nombre d'informations qui vous seront fournies, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces sujets-là. Donc ça va vous permettre d'être un petit peu alimenté sur le sujet. Maintenant, est-ce que ça va couvrir tous les besoins des plus petites structures? Je ne suis pas sûr, parce que comme on disait, souvent il faut aussi avoir sa propre maturité, et souvent c'est un petit peu plus délicat quand on a une structure un peu plus petite. What do you think, guys, about that? Yeah, that was reminded me of we did this virtually in conjunction with the RCMP, National Cybercrime Center, and worked with the Canadian Independent Business Council. So you're talking like the smallest businesses, which they're probably never going to have a CTI, but they joined that community with the CIBC, and they've worked with, I believe it was MasterCard, Cybersecurity, and they're offering up solutions and best cybersecurity tips and techniques. So sometimes it's just not shooting for the stars for a CTI, just start with awareness. And those small businesses who join, I believe the CIBC, then they worked with us and the RCMP, and that's all what Cédric was talking about, the free cybersecurity advice, and then kind of build from there. I have one quick tip to share. I've worked in small companies before, and I've worked in large. When you're trying to build up an understanding of what's happening in the world, RSS feeds are golden. I'll always set up a Slack channel, and this isn't an endorsement Slack. You can do this with anything that handles books or RSS feeds. And you find the RSS feed for the Cisco blog, for Dell, for IBM, Bruce Schneier, Bleeping Computer, Dark Reading. All of these news sources have RSS feeds, and I'll create a channel in Slack and I'll subscribe to them. And that's my threat intelligence news feeds, or my InfoSec news feeds, so it's free. And if I see one particular topic showing up on 3 or 4 different outlets of media, I know someone's going to ask my opinion as to what are we doing about this. So that's one suggestion, is to use RSS feeds, because it's all signal, there's no noise, there's no ads, there's no pop-ups, and you just browse that Slack channel once or twice a day, and it encourages the whole company to do it as well. And I'll see people come to me now and saying, hey, I just heard about this MOVEit vulnerability. Are we vulnerable? Did we get a notification from the Okta breach that was just disclosed? Or 1Password that was a victim of the Okta breach? Right? It's always going to be third-party, fourth-party risk. This is how you can build awareness, at least, which was the first step that we're talking about. First comes awareness, then comes acceptance of what you're seeing, and then finally you can reach the stage of action. And unfortunately, I think a lot of small businesses prefer to not be aware or feel afraid that they'll be overwhelmed trying to drink from the fire hydrant. Okay, thank you. Donc merci pour la question. Donc si on résume très rapidement, donc d'abord accéder à des groupes, des communautés qui sont aussi orientées sur des structures plus petites. Donc vous pouvez participer et être alimenté par certaines informations. Comme disait Mike, RSS feed, des choses simples qui existent depuis longtemps, mais qui permettent, quand vous payez des produits, quand vous avez des factures tous les mois pour un firewall, pour une solution de sécurité, pour un antivirus, etc., ils ont des flux de communication que vous pouvez utiliser, même si vous êtes une petite structure. Troisième point, qui est peut-être un peu plus difficile, c'est pour tout ce qui est fuite d'informations, reconnaissance, etc. Là, ça peut être un peu plus tricky, on va dire. Mais vous pouvez quand même aller sur certains sites comme I Have Been Pwned ou utiliser d'autres services qui sont disponibles en ligne. Et en mélangeant un peu tout ça, les dégâts devraient être un petit peu plus modérés et vous vous sentirez sûrement moins seul, même si vous êtes une petite structure. Donc voilà. Donc
je pense qu'on arrive au terme du panel. Merci à tous. Merci pour l'organisation, l'accueil, etc. Mike, Jason, thank you a lot for your time, guys. Really appreciate that. Et peut-être qu'on se croisera plus tard. Et voilà, merci encore. À bientôt. Au revoir.